감사합니다. 올해 캐나다 전역에서 발생한 최악의 산불은 이미 대한민국 전체 면적보다 1.3배나 넓은 1,310만 헥타르의 산림을 태우고도 여전히 확산하고 있습니다. 캐나다 13개 주와 자치령 중 거의 모든 지역이 산불의 영향을 피할 수 없었습니다. 산불로 인한 연기는 미국 중북부와 오데오 지역까지 퍼져나갔고 캐나다 전역에서 1,040건의 산불이 진행 중이며 이 중 660건은 통제 불가능 상태로 추정되기도 했는데요. 지난 4일 기준 캐나다 산불의 진화율은 어느덧 94%에 이르렀습니다. 이와 같은 결과를 낼 수 있었던 이유는 대한민국 긴급구호대의 활약이 있었습니다. 산불 진화라는 임무 특성상 현지 근무 환경은 매우 열악했습니다. 1인용 텐트를 쓰는 불편한 숙박 여건에도 대원들은 매일 오전 5시 기상에 베이스 캠프에서 1시간 여정도 거리에 위치한 산불 현장으로 나가 진화 작업을 펼쳤는데요. 해당 현장은 발이 푹푹 빠지는 늪지대가 많고 바람이 불면 눈을 뜨기 힘들 정도로 연기와 먼지가 많았습니다. 하지만 대원들은 모든 불편을 묵묵히 감내하고 서로를 격려하며 정신력으로 산불 진화에 나섰습니다. 한국에서 다진 산불 진화 기술은 캐나다에서도 빛을 보기 시작했습니다. 대원들은 표면과 나무 기둥은 물론 수십 미터 길이에 이르는 나무 뿌리 속에 숨겨진 불씨까지도 능숙히 찾아내 완벽하게 진화하기에 앞장섰습니다. 하루 12시간 이상 화재 진압 작업을 했고 캐나다에 파견된 한 달간 쉬는 날은 단 이틀뿐이었다고 합니다. 숨이 막힐 듯한 더위에 작업 현장에서 불길을 잡아야 하는 임무도 힘이 들었지만 산불보다도 흡혈, 흡파리 등 낯선 해충들의 공격에 더욱 고생한 것으로 알려졌는데요. 흡혈파리에게 한번 물리면 심하게 붓고 진물이 흐르며 심한 경우 쇼크가 오는 사례도 있다고 합니다. 하지만 흡혈파리는 진화복과 얼굴 보호막까지 뚫고 공격해 쇼크로 병원 진료를 받기도 했습니다. 아시아에서 온 구호대는 한국이 유일했는데요. 캐나다 CBC 방송은 퀘벡주 북부에서 산불과 싸우고 있는 한국 소방관들은 모든 숲은 하나라고 말한다는 제목의 기사를 통해 현지에서 활약하고 있는 한국 소방관들을 취재했습니다. 그리고 촬영한 영상이 캐나다 전역에 방송되자 현지인들은 깊은 감사를 보냈다고 합니다. 한국 구호대는 원팀으로 활약하며 목표했던 모든 임무를 완수했습니다. The firefighters here are serious folks, a hand-picked team that includes former spies, Navy SEALs, and Army Special Forces. But that doesn't mean they don't know how to have fun, even as they head off to fight fires. You may think this would be somewhere in South Korea, but it's actually remote, rural Quebec. We were driving for around 6 hours yesterday to get from Montreal to Val-d'Or. It's the crack of dawn, and we're driving around 2 more hours to get to Le Bel-Sur-Quévillon. When we got there, firefighters were preparing for another grueling day out on the field, talking to loved ones back home, and getting lunches together. It's not food they're accustomed to, but this veteran had a secret weapon in his pocket, canned kimchi. So he's hiding it inside his pocket because it's a valuable item. He took us to the team's stash. 가끔 먹고 싶을 때 Instant rice, ramen cup noodles, and sweet snacks sent up by the Korean community in Montreal. After they get all loaded up, the firefighters head to the morning briefing at a community center, Some heat that we identified a few days ago that we were where Americans, Canadians, and South Koreans, old war allies on the other side of the Pacific, are once again drawing up battle plans. You guys fly drones, the drones in the rain? If it's raining 비 a little 오는데 bit? 드론 날릴 수 있습니까? It's a rainy day in Le Bel-Sur-Quévillon, but not too far from the town, which was evacuated twice already this summer, there are still hot spots that need to be extinguished. Today, they'll be digging up roots that are still smoldering underground. It's had its challenges, but to be completely honest, the people have been great, and we've had a lot of interpreters. 저희는 막 한 번에 갈 때 막 몇 킬로씩 이렇게 산불 끄면서 이렇게 가는데 하루에 600m만 갈 수 있다고 하는 거예요. 그래서 저희 다 안 믿었는데 진짜 여기 와봐서 꺼보니까 진짜 그 뿌리 속으로 이게 타고 가니까 한국이랑은 전혀 다릅니다. Kim Dae-hyun is getting married next month. He says his fiancée worries about him fighting fires so far away, but he also worries about his loved ones back home as heavy torrential rains claim dozens of lives. 아시다시피 지금 되게 안 좋아서 그 점에서 저도 사실 가서 돕고 싶기도 한데 지금 여기 돕는 것도 되게 중요한 일이니까. Kind of a global warming, that makes the global issues. So we have to take care of anywhere, any place. That's our mission. This veteran firefighter says he would come back to Canada if the need should arise again. In my mind, it's the same forest
we should keep the forest. That means it's promise for the future or promise for the globe. It's likely we'll need their help again. These fires are only expected to get worse, according to scientists. Over 3,000 foreign firefighters from a dozen countries around the world have arrived in Canada to help this wildfire season. Even more will certainly come before the summer's finished, says the Canadian Interagency Forest Fire Centre. Last year, there were none. The right thing to do to be here as a friend. That's what friends are meant for. It's the first time the South Koreans have sent a team, and the man leading it says it's about giving back to Canada. We remember Canada sent 26,000 troops to Korea during the Korean War to defend the freedom and democracy of Korea. And you paid a heavy price. And we Koreans never forget your sacrifice. The Canadian government says it's working to bolster domestic firefighting capacities. A spokesperson for the Minister for Emergency Preparedness said Canada is hiring over 300 Indigenous firefighters and buying more specialized firefighting equipment. But the government says it does recognize all the help it's getting from other countries. Locals in the small town are also feeling thankful, like a neighborhood kid who wrote this letter thanking firefighters. Thank you for everything. You work very hard for us. Some new friendships also are being forged, like with this Quebecois bus driver who's been taking the Koreans up to the fire every day in her yellow school bus. She's even learning a few Korean phrases here and there, or at least she's trying. 안녕하세요. It's all made her want to visit her new friends in Korea one day. Until then, she'll be sticking with them, driving them up to the fire line as long as they're fighting fires here. 지난 1일 캐나다 오타와 공항. 대한민국 긴급구호대가 활동을 마치고 공군 수송기에 타 귀국을 준비하고 있었습니다. 이륙하기 직전 한 남성이 빠르게 기내로 올라왔는데요. 바로 G 스탱트리도 캐나다 총리였죠. So I just want to say thank you so much for being away from your families for these past weeks, for coming over to this other side of the world to be there to help our communities and our people. We will never forget it. Thank you for being here. Have a good flight home. And again, 감사합니다. 트리도 총리는 진심으로 감사를 전하며 대원들과 일일이 악수를 하며 배웅했습니다. 깜짝 방문 배웅만으로 부족했는지 트위터에도 이 소식을 전했습니다. 그는 영상을 공유하며 오늘 아침 나는 정말로 놀랍고 훌륭한 사람들을 배웅했다. 모든 캐나다인들을 대신하여 그들의 영웅적인 헌신에 감사함을 표시했다고 썼습니다. 이 영상은 올라온 지 3시간 만에 100만 회나 조회수를 기록하며 현지에서 큰 화제가 되었는데요. 해당 영상에는 그들은 영웅이다. 우정과 헌신에 감사한다. 그들이 있어 세상이 아름답다는 것을 느낀다. 힘든 소방 작업을 가면서 춤추고 노래하는 사람들은 세계에서 오직 한국인뿐일 듯 영원히 잊지 않을 겁니다. 한국이라며 캐나다 네티즌들의 감사가 이어지고 있습니다. 우리 대원들은 육체적, 정신적 스트레스가 매우 높은 현장 상황 속에서도 나보다 동료를 먼저 챙기는 배려심을 빛내며 양국 간의 우정을 확인하는 시간이 되었다고 합니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.